When the single-piece membrane arrives from Italy, there's obviously a quality control process. We have to check that all the structure's in the right place, that there's the right amount of structure. So today is a big day here at OneSails Palma. We have the membrane for the Wally 100 out for the mainsail, and the guys are marking the outline of the sail. This morning we've been checking the measurements of the membrane that's arrived. It's a single piece membrane, so it comes in a single part. There's no panels to assemble because it is a continuous fiber membrane. So it's key that at production in Florence, they have exactly the same measurements and positions that we have. Before the membrane is delivered, all the measures are checked. For example, all the details are checked because the membranes are delivered already with the button pockets, with the telltale windows, part of the internal reinforcement. So everything must be checked that is properly made and properly positioned. Then from there we went on to the design department, which is headed by Pau Vey. Bueno, yo soy Pau Vey, soy el responsable del departamento de velería de One Palma. As this is a laminate, during the curing process, the material can stretch. And what we need to be sure is that the measurements doesn't change between the design and the reality. Tenemos unos procedimientos de control de calidad, ¿vale? Que donde abrimos la vela, revisamos las pasadas de fibra, revisamos si vemos alguna imperfección en la laminación. Es imprescindible que antes de que se corte o se empiece a hacer nada, tengamos un control de calidad exhaustivo de cada una de las membranas que entran por la puerta. No pasa nada porque yo tengo espacio y he hecho crecer ese lazo, ¿vale? Después, llegamos al diseño. Sí, o sea, hemos clavado It looks very good at the moment, not a single mistake. Si hay una marca por el proceso de laminación se ha movido X milímetros a cualquier lado, yo tengo que ir ahí y posicionarla donde debería estar, siguiendo las instrucciones del diseño. finish the quality control and we are sure that everything is in his position. We are able to mark the outline of the membrane. Now we are starting from the leech. We are joining the button endpoints, and after we're going to do the foot outline. Okay, the lap line we did this morning, and when all of this is done, the membrane is ready to be driven. What we are trying to do now is mark every single patch on the membrane to make the life easier to the same maker who will be here gluing everything. That way, maybe tomorrow we will be able to see the completely patching layout on the sail that will help us avoid future issues with the patching. Okay, basically what I gave to the composite department are all the reinforcement that will be on the reef positions. They will be in charge to do all the laminations and after give it back to us, ready to be assembled to the sail. Mi nombre es Leonardo, trabajo con OneSails Palma y me encargo de la parte de composites en el tema de velas. Estamos viendo de combinar los diferentes materiales y cambiar un poco lo que es la construcción de las velas, inclinándola cada vez más hacia el lado de composites, minimizando el tema de costuras, dando más estructura a las velas, mejor formas y calidades a la vela en sí. Para poder hacer los refuerzos de los puños correctamente y poder comunicarlo con Leo, antes de llegar a este punto, lo que ocurre es que hay unos meetings, unas reuniones donde se define paso a paso cómo serán construidos y se intenta identificar los posibles riesgos. O sea, estamos hablando de cargas muy altas que van a soportar estos puños y yo me tengo que asegurar de que el puño será construido y que va a tener un margen de seguridad suficiente por si algo va mal. Cuando esta información está clara, se comparte con Leo, se asegura de que él tiene toda la información que necesita y él empieza a producir. Y obviamente, durante y después de la producción,
controles de calidad. Reinforcements in a sail are part and parcel of making any sail, from when they were made of Egyptian cotton to now. You have a point of application of the load. The main sheet gets connected to the clew. The halyard gets connected to the head. The Cunningham gets connected to the tack. The battens get connected to the body of the sail. All of those apply a point load. A point load is a concentrated load. That concentrated load has to be spread to the entirety of the structure. Spreading the load is at the heart and soul of the 4T Forte technology. So reinforcements are critical in the engineering design of a sail and need to be dimensioned and structured and specified properly for this single piece membrane to work effectively and stand the test of time. Para la construcción de estos puños se hicieron fuera de la vela. Tuvimos los plots de cada puño, las diferentes partes que iban a ir, los paneles de cada puño. Estos paneles fueron pegados uno con el otro en la secuencia de acuerdo al diseño que se estableció. En algunos de ellos pusimos cabo de dinema, que sería el punto de fijación de la vela a los cabos del barco. I'm going to explain you the process for the sail patches lamination. We received the Dacron patches, organize them, align them in position, and we start laminated with PUR. Hicimos una mesa cubierta con teflón para poder hacer las laminaciones sin que se pegue nada. Los puños se fueron pegando en orden correspondiente al diseño y aparte también se hizo el layout de las fibras de dinema para el puño en sí de donde se va a agarrar la vela. In the process we have the radial patch, over it we have the Dacron patches, and in between as a sandwich we have the rope, dinema rope, which will be laminated on each patch. La laminación consta con un pegamento termoplástico que se calienta a unos 140 grados mínimo para calentarlo. Lo hemos estado calentando un poco más para poder sprayar y el key de todo esto es mantener la temperatura. Esa es la parte más importante en todo esto. Hemos retocado las laminaciones con una plancha, le hemos pasado una plancha para activar más el pegamento y penetre tanto más en los paños de Dacron y en el dinema a su vez. Y también hemos usado pistolas de calor para poder mantener el calor adecuado en las laminaciones y asegurar que pueda haber una buena adherencia y el producto sea óptimo. Básicamente esa es la parte que se convierte composites, ¿no? Es el poder aplicar diferentes materiales, los cuales están unidos. La idea de todo esto es poder minimizar los parches de Dacron. Utilizando este sistema de pegado nos puede brindar más estructura, más soporte a la vela, velas más estables y minimizar la cantidad de capas del Dacron convencional que se utiliza, basado a que al estructurarlos con este pegamento se necesitan menos capas porque le da una rigidez más estable. Esto también nos puede favorecer en que a la hora de producción de las velas minimizar la cantidad de costuras. After that, once it's all laminated, we'll get the patches painted and glue it to the sail. Los pequeños detalles son importantes y el color es uno de ellos. En este caso hemos tenido una petición de color y es que el cliente nos había pedido que toda la vela fuera del mismo color de la membrana. Nos hemos tenido que esforzar bastante y ha sido un reto bastante grande buscar una forma de hacerlo y hemos decidido hacer un estudio y hacer una búsqueda de pantón exacto de la membrana. Bueno, las velas están conformadas de dos colores, son dos grises, un gris claro y un gris oscuro. Cuando lo hemos tenido, hemos pintado
todo lo que va a quedar a la vista. The idea on painting all the patches and all the tapes on the sail is to be able to match the color of the sail and have a sail which doesn't have many patches and tapes everywhere on different colors than the sail. The idea is to have just one plain color in the whole sail, which will give us a nicer look, more even. We're using different materials for the patches and tapes on the sail, and depending on the material that you paint, the color will look different. We have done many samples to try to match the color, get it closer on all the different materials on the sail, make it look as much as possible, even everything. We're using a varnish. With this varnish, we're doing two things. One is to give color to all these patches and tapes, and then at the same time, this varnish gives UV protection. The main reason here is be able to paint all these patches and tapes. Today we're organizing a trip to Slovenia. We're going to send the materials, we're going to send the parts to build the Code Zero in OneSails, Slovenia. They're already painted. We have to bring all the material, glue, all the Dacron patches to be able to laminate it in OneSails, Slovenia. The decision to use ourselves and one other loft in Slovenia was natural. We'd been working with Slovenia on certain projects for many years. And when we had specific finishing ideas and goals, we sent Leonardo McLean, our head of composites, down to Slovenia to work with them for a few days, physically on the sail, to make sure that the finishing standard was the same. On that case, we are different teams working on the same project. Because of that, we need to be sure that all of us, we are on the same page. And how do we do that? We do this doing what we call quality controls and cross checks. I check all of the tapes measures to be sure that the other team did the proper work and everything is perfect. So this Sunday I'm leaving Mallorca on my way to Slovenia to support the Slovenian team to build this sail, the Code Zero over there. So pretty much we're going to laminate the corner patches, give training to them to the lamination of the corner patches on the sail. We are at the moment in OneSails Slovenia loft producing the Code Zero and the IFS Jennaker sail. The IFS Jennaker that we are making for the Wally is the biggest one we have ever made.